سلام، نیکولاسم. امروز یک شنبه 15 تیر 1404 ساعت دقیقا 6 و 20 دقیقه عصر با قسمت ششم از مستر کلاس های کوپسی در خدمتتونم. بچه این ویدیو رو من تیترش رو دارم میبینم، در مورد کاراکتر امواج هست. من ویدیو رو پلی میکنم، حالا هر جایی که نیاز بود مثل ویدیو قبلی من اضافه میشم. بریم بچه ویدیو رو ببینیم. Right, I'd like to progress now that we've seen the basic structure of harmonic Elliott wave and the ratios used, how to use the spreadsheet and how to estimate forecasts. And I want to go through now some of the characteristics of the waves to help you be able to identify likely stalling points and the sort of problems that can occur. Now obviously, if you're trying to provide justification and confirmation of how harmonic Elliott wave works, I've provided perfect examples, great evidence, because they particularly show how regular and consistent the ratios are and the relationships. Obviously, this is a living market, not everything goes to plan, so of course you will face problems. And the objective really is to try and understand, as I said, how things work and how things break down, how to identify waves, to provide a much stronger basis for you to continue your analysis. Very obviously, if we're talking about forecasting, the first wave 1 and wave 2 are paramount. Without being able to identify wave 1 and 2, it makes the identification of waves 3, 4 and 5 very, very difficult, if not impossible. Therefore, it's important that we really grasp where waves 1 and 2 are. Every now and then, the reversal after the end of a move is so sharp, it can hide wave 1 and wave 2. And there it does provide a lot of problems. I had that with the rally in the US indices from 2011 October low, because the move was so sharp it was very difficult to be absolutely certain where wave 1 and 2 were. The next thing is wave 3. We see it begin to develop and we consider one projection with a valid wave C, but then it extends to stronger combined targets. So you really have to have more than just where your idea of where these projections are going to be, but you must also keep in mind other indications from other technical analysis techniques to help you identify whether those targets are going to hold or not. Sometimes the wave development is so choppy that it opens up a variety of alternatives and you're not quite sure where wave 1 ended, or whether there's an expanded flat, or maybe there's a small running correction. So that can provide also a little bit of difficulty in identifying the wave 3 accurately. Another problem is that we are human as analysts. Sometimes, because we have this larger view from the daily structure, we can make waves fit to suit our expectations. Also be surprised how these wave relationships and the ratios do occur even when there are other relationships there as well. You can actually make it look as if you're right when actually you're not. So therefore it's important to know when you're wrong. Sometimes it seems there are no wave relationships, or the structure just doesn't seem to fit. And of course, there's always the chance that we simply get things wrong. So we have to be aware of all of these issues when we're going in to do our analysis. Let's start obviously with wave 1. Where is wave 1 going to stall? Very clearly there are no prior wave relationships within a wave 1 except the wave C being the projection of wave A. So we must have some other type of technique to try and provide us with that information.
Well, most likely stalling points are the prior wave B of wave 5, the prior extreme of wave 4. We could look at pivot support or resistance. You can look at prior congestion areas. خب بچه من یه توضیح مختصری بدم، این مدادم رو روشن کنم با عزتون. بچه تا اینجایی که من این ویدیو رو دیدم در مورد یه سری داره در مورد گایدلاین هاش توضیح میده. اگر مخاطب این کانال باشی من همیشه گفتم ایشون گایدلاین هایی داره که این گایدها خیلی موثق نیستن، سوسو هن. یعنی شما بعد یه مدت کار کردن دیگه واقعا خیلی بهشون اهمیت هم نمیدی دیگه، دنبالش نمیری، چون خیلی گفتم دیگه کار نمیکنن اینها. اینجا مثلا میگه که نقاط انتهایی میتونه بی از 5 باشه، نمیدونم فلان باشه. یعنی مثلا اینجا شما فرض کنی A باشه، این B باشه از 5، این C باشه، اینجا بخوره 5، اینجا بخوره A. حالا اگه یکی بخواد شکل بگیره، الان جلوتر توضیح میدم که چرا اصلا این کار نمیکنه. یکی بخواد شکل بگیره، این یکی احتمالاً این حوالی تموم میشه، احتمالاً این تموم میشه، اینجا تموم میشه. یعنی مثلا یا یک کوچولو بالاشو میزنه یا یک کوچولو زیرش تموم میشه. حالا اگه مثلا یه موجیه که بزرگی ما داشتیم چی؟ اگه یه موجیه که خیلی کوچیکی ما داشتیم چی؟ چون این سیه دیگه، درسته؟ این موج سی خودش دوباره یه ایمپالس، یعنی این موج سی دوباره خودش در درونش فراکتالی یه موج بی از 5 داره. اگر اینجا تموم شد چی؟ شما اینجا منتظری تموم شد دیگه طبق این گایدلاین. شما پیش خودت میگی یه همچین این بود، یه همچین گایدی وجود داره، من اینجا منتظرم تموم شه. مارکت یه همچین حرکتی میکنه، مثلا عین هم ای بابا، عین همین. اینجا خودش دوباره این موج سی از 5، پس خودش دوباره یه موج بی از 5 در درونش نهفته است. مارکت این کارو بکنه، اینجا بخوره 1، اینجا بخوره 2، شما اینجا منتظری، این حوالی منتظری یه پیوت تشکیل شه، تو ریتریسش ورود پیدا کنی، مارکت بیاد اینجا همچین کاری بکنه، مثلا این بشه. حالا من اینجا این پس زدگی رو نزدم. A از 5، B از 5، B از 3، معذرت میخوام، A از 3، B از 3، این C از 3، این 4، اینم مثلا 5، اینجا بخوره A، اینجا هم بود A دیگه، A بزرگ. حالا برسه اینجا بشه B و حالا بره یه C رو پاس کنه. معقول ترین کار اصلا به نظر من اینجا بای کردن تحت هر شرایطی فوله، تحت هر شرایطی. چرا؟ چون من توی ویدیوهای قبلی مفصل اینو یادم گفتم. شما اینجا نمیدونی باید استاپاتو چقدر بذاری. نگاه کنید، خیلی من بخوام بستش بدم، من اینجوری می نویسم، اینجوری میکشم، اینو میزنم 1، اینو میزنم 2، اینو میزنم A از 3، اینو میزنم B از 3، اینو میزنم C از 3، اینو میزنم 4، اوکی، اینو میزنم A از 5، اینو میزنم. حالا ما نمیدونیم، میخوام چی بهتون بگم، به چی برسم، که خیلی از این دوره هایی که شما دارین میبینین برای من مثلا بعضی موقع تو تلگرام میفرستین، اینا به درد فقط بک تست میخوره. یعنی واقعا ساخته شده برای اینکه شما، من بیام یه دونه عکس به شما نشون بدم، بگم ببین چقدر این سبک خفنه، قشنگ کار میکنه، تو لایو مارکت طرف جرئت نداره بیاد برای شما دم، یا مثلا فورکست بده مارکت رو، اصلا مثلا بیاد روی جفت ارزی یا روی حالا به هر حال یه دارایی بیاد فورکست بهتون بده. چرا جرئت نداره؟ چون کار نمیکنه. الان میخوام چیزی که بهتون برسم بهتون بگم اینه که لایو مارکت بسیار درنده و بسیار بسیار ترسناکه. الان همیش ایمپالسی که من کشیدم 1، 2، A از 3، B از 3، C از 3، این 4، این A از 5، این B از 5 دیگه. شما فرض کنید الان داو جونز، نزدک، طلاه، نفته، شما پیش خودت میگی این یه موج C از 3 باید بریزه. من اگه یه ایمپالس ببینم، یه موج C ببینم، اینجا بای میکنم. اوکی، میخوام بگم چرا به نظر من این کار دور از جونتون حماقت محض. مارکت یه ایمپالس میریزه، خب کف اینم میزنه، کانفرم میشه به قول معروف، اینجا رو میزنی C. شما میتونی بزنی C ها، میتونی بزنی، قطعا نمیتونی بزنی C. این دوتا با هم معنیش فرق میکنه.
شما یکی از سناریوهات اینجا تو این نقطه تاریخی داو جونز، نزدک، نفت اینه که این موج سی باشه. اوکی، یکی از گزینه‌ها. اینجا هم شما بای میکنید دیگه، اینجا هم شما فرض کن بای میکنید. مارکت یه بالا میده، یه بار زیر خودشو میزنه، میاد اینجا. حالا چیه برنامه؟ چیه پلن؟ چیه برنامه؟ چیه الان چه اتفاقی افتاده؟ خب الان این اتفاقی افتاد، این نشون میده که اینجا سی نبوده دیگه، پس این سناریوی تو باطل شده. آیا تو اون لحظه ای که بای کردی به این فکر کرده بودی که چه اتفاقی بیفته دیگه این سی نیست؟ سناریوی دومش آماده کرده بودی؟ آماده کرده بودی؟ پس به خاطر همین میگم این انتهای یک موج A حماقت محضه که شما بای بزنی، یه موج A از درجه بالا. الان چه اتفاقی افتاده؟ A EF B EF C، اینجا میخوره B از 5. من این B رو پاک میکنم چون EF A بوده، اینجا شده B. دوباره اینجا میگه من الان سل میکنم دیگه. باز اینجا به نظر من سل معقوله. چرا؟ چون شما تحت هر شرایطی تو این لحظه تاریخی استاپ دیگه این بالا دیگه خیلی کوچولو استاپت 10 پیپ فرضاً. ریواردیه که شما این کفه. تو بدترین حالت اگر این یه ایکس موجم بده، یعنی اینجا بازم بی نباشه. چقدر من رو شاخص کل توضیح میدم، میگم آقا این از این ممکنه اینجوری بشه، ممکنه اینجوری بشه. اینجا بازم بی نباشه، بازم بشه دبلیو، اینجا بخوره ایکس، این وای بعدی دیگه نهایتا برسه به همین، یا های اینو بزنه، های اینو دیگه حق نداره بزنه. پس استاپ شما این بالا ریواردیه که شما این کفو بزنه. دوباره پیچیده ترش کنم به خاطر اینکه این منطقه بگم آقا اینجا شما به هیچ عنوان حق بای نداری، بازار بهت پا میده. دوباره میگم، فکر کنم تو ویدیو دوم آقای کوپسی گفتم یا اولش نمیدونم، الان مبسوط‌تر میگم. دوباره این یک، این دو، این A هسته، این B هسته، این C هسته. اوکی، من این A هم بذارم، این B هم بذارم، این 4. ما نمیدونیم 4 ها، من دارم همینجوری لیبل میذارم، پازلا رو دوندونه میچینم که شما یک کم با اون چالش مارکت لایو بازار آشنا بشی. هر جایی که شما دلت میخواد یا هر جایی که شما فکر میکنی مجاز نیستی ورود بزنی. اینجا رو من میزنم 4 با یه علامت سوال. الان اینجا منتظر چی؟ شما فرض کنید میگم دوباره این لایو بازاره، منتظر چی؟ منتظر یه سه موجی که اینو کف اینو بزنه دیگه. خب اینم کف اینو زد. الان پس اینجا شما میگی 4، اینجا هم 5 دیگه. اوکی، یعنی این پالس ما تموم شد، یعنی اینجا A ما تموم شد دیگه. اوکی، جالب میشه. الان مارکت میاد اینجا میگه به به چه ورودی زدم. اینجا هم شما فرض کن بای گرفتی. مارکت میاد اینجا برمیگرده میگه من پوزیشنمو نمیبندم. چرا؟ چون اینجا این پالس تموم شده، این پالسی که اینجا شروع شده بود تو این نقطه تموم شده. این موج، حالا من منتظر اینجا یه موج A بزرگ تموم شده، منتظر یه موج B بزرگم. این B بزرگ علل حساب داره به ما نشون میده یه زیگزاگه، یعنی این میشه موج A از این B، این موج B از این B، اینم موج C. اوکی، میاد زیرشو میزنه و بعد میره برای ساخت این موج B. چه اتفاقی افتاد؟ این 4 نبوده، 4 اینجا بوده. 4 چی شده؟ اینجا 3 بوده، این بوده EF A EF B EF C، اینجا 4، این A از 5، این B از 5، این C از 5. شما اگر بخوای این پیوت هایی فکر میکنی که میتونی این پیوت های مینو رو بگیری، سخت در اشتباهی. منظورم این نیست محاله. چرا؟ تو 10 تا ممکنه 3 تاش بهت پا بده بگیره. برای تو دمو 100% این کارو بکن، چون شما باید به این حرف من برسی، نه اینکه کورکورانه قبولش کنی. باید خودت بهش برسی. چرا این منطقی نیست شما اینجا تو این پیوتای کوچولو ورود کنی، اینجا ورود کنی؟ حتی تو پرایس اکشن هم منطقی نیست، حتی تو آر تی امی که من دارم کار میکنم اونم منطقی نیست. شما تو آر تی ام هم میگردی پیوت های ماژور معامله میکنی، یه معامله در روز بکنی 60 پیپ 70 پیپ بگیری. نه این چقدر مگه این حرکت؟ بعد مگه یورو تو مثلا یه حرکت انقدی چقدر چند پیپ حرکت میکنه؟ 100% تو دمو بزن، ولی توی ریل این کار به نظر من حماقت. دوباره میخوای پیچیده ترش کنم؟ بیا این یک. بعد ما داریم الان در مورد
یه شماتیک انتزاعی صحبت میکنیم. شما فرض کن تو لایو بازاری، تو لایو بازار 100% از این پیچیده‌تر و سخت‌تر. این یک، این دو، این A از 3، این B از 3، این C از 3، این 4. ما با یه علامت سوال. مارکت الان اینجا طبق چیزی که قبل گفتم این الان میتونه بشه A، یه بالا بده بشه B، یه پایین بده بشه C، پایینش بخوره 5، پایینش بخوره یه A بزرگ، یعنی ما میگیم یه ایمپالس تموم شد. سناریو بعدی اینه که این یه اکسپندد فلت بشه. دوباره این چیزی که قبلی، این موج 4 مون 3، این EF ها، این EF B، این EF C اینجا بخوره 4 و بعد پایینی که میده بشه 5. اوکی، این سناریوی ما برای هممون، همه اینم ابطال داریم. یه کوچولو هم شما بعد یه مدت کار کردن میفهمی که آقا این موجی که داره اینجوری شکل میگیره، این انقدر داره عمیق میشه، این احتمالاً مثلا نمیتونه فلان ساختار رو شکل بگیره، احتمالاً، اونم تو احتمالاً، اونم خودش گایدلاینه به قول معروف. حالا چیزی که الان میتونه اتفاق بیفته، این موج میاد تا اینجا. اوکی، شما الان پیش خودت میگی این میتونه یا A از 5 باشه که اینجا 4 باشه، اینجا A از 5 باشه، حالا یه بالا بده بشه B از 5 بعد کفشو بزن، یا میتونه این باشه EF ها، این باشه A از EF B. حالا مارکت این شکلی میشه اصلا، یه پایین میده زیر اینم نمیزنه حاجی. یعنی نیا کنی، من این مخصوصا زیری رو نزدم، زیر اینم نمیزنه. یه همچین حرکتی مثلا یه همچین حرکتی میکنه، اینجا توی این نقطه میاد این کف رو میزنه. حالا مارکت چی شده؟ حالا من چی لیبل بزنم؟ اینجا رو که بزنم 4، اینو بخوام بزنم ABC، این کف رو نزده، پس این نمیتونه موج 5 باشه چون کانفرم نکرده سقف کف موج 3 خودش رو. چی بزنم پس؟ اینجا رو بزنم W، اینجا رو بزنم X، اینجا رو بزنم Y، دوباره این کف اینو نزده، پس اینم نمیتونه باشه. اینجا رو بزنم EFA، اینجا رو بزنم W، اینجا رو بزنم X، اینجا رو بزنم Y، اینجا رو بزنم EFB، اینجا رو بزنم EFC، در مجموع EFA، EFB، EFC. اینجا رو بزنم اینجا پس 4 نبود دیگه، چون اینجا این کفو نتونست بزنه، یعنی 5 نبود، پس من اینو خط بزنم، اینجا رو بزنم EFA، این کف این EFC رو بزنم EFB. شما اینجا به عنوان فورکستر میتونی بگی آقا جان یه حرکت شارپ ما داریم. اگر این سقف این پیوت رو بزنه میشه رگولار، اکسپندد فلت رگولار، این خط رو بزن. اگر نزنه میشه ایرگولار. بر طبق چیزی که من الان تو RTM میدونم احتمال زیاد این دوتا پیوت رو میزنه. یعنی من واقعا شانسی خدا شده گشتم ولی چه قشنگ شد تو مارکت. دقیقا بیشرف همینجوری میشه، یعنی دوتا قله فیک میسازه بعد میاد بالا اینا رو میزنه و میریزه. اینجا از اون جاهایی که سل مثلا برای شما اینه که تایم فریم H1 باشه میصرفه. چرا؟ چون فرض کنید شما مارکت میاد اینجا، شما اینجا میخوای سل کن، اینجا دیگه میزنی کف 4 دی، تازه اینجا رو هم میتونی با علامت سوال بزنید. دوباره من دارم دیگه واقعا جا ندارم که بخوام نقاشی کنم. اینجا شما طبق تئوری بازم میتونی بزنی با علامت سوال. حالا من قطعی میگیرم که 4، میگم دیگه جا ندارم. مارکت اومده اینجا شما سل میکنی، میگی سقف قطعی 4 دیگه، استاپ شما این بالا، یعنی دقیقا من معذرت میخوام یک پوینت بالا اینجا. چرا؟ چون اینجا این A بود، این B از 3 بود دیگه، 4 که نمیتونه سقف B از 3 رو بزنه. استاپ شما فرضاً 20 پیپه، تیپی 1 شما اینه که این کف رو بزنه، کف شماره کف موج 3 رو بزنه، تیپی 1، یعنی مثلا 1 به 4 5 به شما میده. یعنی این دیگه واقعا این فقط این منظورم اینه
این نیست که شما فقط امواج رو بشناسی و فلان. کجا باید، تو ویدیو اول یا دوم خود آقای کوپسی گفتم این مهمترین چیز اینه که شما کجا ورود نکنی. اینی که شما کجا ورود بکنی رو بعد یه مدت واقعا متوجه میشی. کجا ورود نکنی. اینجا جایی بود که شما اینجا مثلا مجاز به ورود نبودی تحت هیچ شرایطی. اصلا نمیدونم چی شد که اومدم به اینجا، ولی منظورم این بود. تمام این چیزایی گفتم، من خیلی گفتم بچه خودش در مورد ایان کوپسی من خیلی تحقیقات کردم، در مورد سبکش خیلی بالا پایینش کردم. بهترین شیوه برای معامله با این سبک اصلا به در پراپ نمیخوره. اگه با پول ریل خودت داری معامله میکنی. چرا؟ چون شما تو پراپ محدودیت درادان داری، درادان روزانه داری. شما توی یه حرکت فرض کنین این 1، این 2، این A، این B، این C هسته، این 4، اینم 5. من اینجا میذارم A. شما میگی مثلا یه B میخواد بیاد تا اینجا. اوکی ای بابا. یه B میخواد بیاد تا اینجا. ای بابا این چه بیه؟ یه موج B تا اینجا میخواد بیاد. اوکی. خب اصلا این که موج بحثی نداریم. شما اینجا مجاز به بای نیستی. کجا مجاز به حرکتی و چرا به در پراپ نمیخوره؟ شما بهترین جایی که مجاز به بایی اینه که یه حرکت ایمپالس کوچیک دیگه ببینی. 1، 2، این A، این B، این C هسته، این 4، این 5. اینجا میخوره A. اوکی اینجا میخوره A. حالا اصلا من RTMی کاری ندارم که کجا رو باید بزنه که شما فری ریسک عمل کنی. اینا اون داستانش شده. من دارم طبق لاجیک الیوتی به شما میگم که شما سیفتر ورود کنی. شما اگر یه همچین حرکتی رو دیدی بعد از اتمام یه حرکت به این بزرگی، میتونی بگی تو اصلاحی که میده مثلا من فلانجا ورود میکنم. تیپ 1 هم 2 تا رول براش دارم، 2 تا فورس براش دارم. 1 باید های اینو بزنه، 1، 2 باید حداقل پروژکشن 61.8 رو من بده. یعنی جای من پوزیشن هم میبندم که پروژکشن اگه بندازم از این نقطه، از این نقطه و از این نقطه، فرضاً اینجا 61.8 رو اگر اینجا اگه 61.8 پروژکشن باشه، این نقطه اگه باشه، من اینجا که اینو دید میتونم تیپ 1 هم یعنی بردارم. یعنی چی میگن؟ 40% پوزیشن رو ببندم که اینجا بشه A، اینجا بشه B، اینجا بشه C. حالا چرا به درد پراب نمیخوره؟ شما الان فرض کن مارکت اومد اینجا. اوکی یه پایین دیگه داد، اینجا شد W، اینجا شد X، اینجا شد Y. شما تحت با الیوت و هارمونیک نمیتونی به این دقت بگی، ولی با RTM میدونی اینجا تارگت مارکت تا موقعی که به این باکس نخوره همینجوری میچرخه برای خودش، همینجوری مثل مار میخزه، هی میاد یه پایین میده میاد بالا تا بخوره به این. اون موقع با قطعیت میگی که آقا اگر دیدی یه ABC تموم اینجا تموم شده داره میریزه، میگی این که ته مارکت نیست، مارکت اینجا سل داره، من اینجا سل نمیکنم. خب ولی با الیوت هارمونیک که نمیدونی که مارکت همینجوری میچرخه میاد اینجا. اینجا هم فرض کنید شما PR زد شما، اینجا هم فرض کنید شما PR زد شما. اوکی شروع این موجه هم اینجا بوده، اینم تایم فریم H1. اوکی اینجا باید سل کنید دیگه شما دیگه طبق منطقه دیگه. همه چی هم پرفکت گرفتی A B C W X، اینم Y. بگی اینجا سقف موج B منه، حالا باید بریزه. اینجا باید سل کنی. شما استاپ تو لاجیکی، یکی از بچه‌ها توی شاخص کل همین اواخر 2 ماه پیش فکر میکنم همینجا که مارکت کلاپس کرد رو به پایین، هم من پرسید ابطال سناریوی تو چی؟ اونجا نگاه کن من هیچ ابطالی نداشتم. چرا؟ استثنا. چون مارکت سمت چپش دیگه هیچی نبود، از اسپیسش می اومد. اما من اینجا سمت اینجا یه سقفی دارم بالا سرش که میدونم این A از این موج A که شما میبینی از اینجا شروع شد. اوکی پس اگه اینجا قرار باشه B باشه، حق نداره سقف این سقفو بزنه. من اگه اینجا سل کنم استاپ من باید بیاد این بالا. این اگر تایم فریم H1 باشه روی یورو 40-50 پیپه، همین حدود 40-50 پیپ راحت. شما اگر یک استاپ بخوری عملا کار 4 روز تو نابود کرد. یه استاپ
یعنی شما وین ریت 90 اگه داشته باشی که به نظر من محاله برای فورکستر، نه برای کسی که اسکلپ میکنه الان میخره 30 ثانیه بعد میفروشه، اون ارزشی نداره که. برای کسی که پوزیشنش 5 ساعت 6 ساعت یک روز باز باشه به نظر من محاله. 90 هم اگه باشی یه حساب بخوری شما 60 پی 50 پی به حساب خوردی. 100 لات هم که دیگه نمیتونی. آدمی که پراپ معامله میکنه روی اکانت 50,000 تایی نمیتونه 100 بگیره که. 100 بگیره باید روزی 20 تا معامله بکنه. پس عملا نمیشه روش با پراپ شما فی نفسه با این معامله کن. بهترین کار همینه، شما روندو بتونی 70 75 80% مثلا با HW تخمین بزنی، RTM رو بیاری برای اینکه بتونی نقاط ریورس مارکت رو. شما اگه این RTM بود اینجا سل میکردی، استاپ تو واقعا این بالا هم نمیذاشتی، استاپ تو میذاشتی بالای این گیره. یعنی ماکسیموم استاپ شما میشد 8 پیپ 7 پیپ 10 پیپ، ماکسیموم استاپش میشد اینقدر. این هم از این گایدلاین ها رو همه اینو مثلا چی شد واقعا اینا رو گفتم، اصلا حرف اصلی رو زدم یا نه یاد نمیدونم، مثلا نخ تسویه این که منو وصیه به این حرفا چی بود. ولی این گایدلاین ها رو فقط بدونین که بدونین دیگه، همین اصلا بیکار نمیاد و خیلی هم روش مانور ندین که آقا یه مثلا موج یک باید اینجا تموم شه، عد باید اینجا تموم شه. اینا اصلا کار نمیکنه. خودش هم بنده خدا هیچ اصراری نکرده که اینا کار میکنه. بریم ادامهش رو ببینیم. نمیدونم چقدر صحبت کردم بچه، معذرت میخوام. And you can also look at Fibonacci or harmonic retracement levels. So they're all possible, so do watch out for these. Let's give you some examples. Here we have in the 60-minute in the Dow Jones Industrial Index, we had seen, I think I'd shown you this before, a rally in wave 1. This is wave 1 of 3 going up to 12,800. You can see after the top in this wave 1, the first move down came to the low of the span of the previous wave B of wave 5. We had a deep correction in wave 2, and then a decline in wave 3 because wave 1 was very deep. We had a very shallow wave 4 and an ABC in wave 5. This actually stalled within the span of this wave B and an approximate 50% retracement of this entire move. And while I don't strictly like to look at retracement levels because every man and his dog and his aunt and his uncle and God knows who else knows about 38%, 50%, 61.8%, so I rarely find that they hold for very long. So I'm not a keen user of those retracement levels. On the correction from this wave A, we had a move back to around that wave below here, so a pivot area. It was also a 50% retracement. So we had two areas here that we could look for. And then moving down a bit further, once this had moved down to the end of the wave 5, where we obviously would have got a projection in the wave C, the first retracement, i.e. the wave 1, came to that pivot area. The wave A came to the prior wave B extreme. خب بچه اگر ویدیو قبلی از همین مجموعه آقای کوپسی رو دیده باشید، من اونجا سری صحبت کردم ترکیبش با RTM. واقعا من دیگه این کارا رو نمی‌کنم دیگه، بشینم آقا اینا رو دونه دونه این ریز موج‌ها رو بشینم تو تایم 1 دقیقه بشینم در بیارم. من جلسه قبلی یک عکسی نشون دادم از کانال عمومی خودم که در مورد دیسیژن پوینت و این چیزا صحبت کردم. حتما برین یاد بگیرین، خیلی کار میکنه. یعنی شما روند رو میتونی با این حرکت تخمین بزنی، با الیوت هارمونیک. RTM هم کمکت میکنه برای روند 100%. یعنی اونم خودش یه سری نشونه ها برای روند بهت میده، ولی ورودات رو با RTM میکنه. الان من دیگه واقعا این کارا رو نمیکنم. شما نگاه کن، الان من این برای مارکت رو ندارم، من دارم همینجوری چشمی میگم. اینو من میگیرم یه فلگ لیمیت، این میشه دهانش. بذارید تمیز سر بکشم، این میشه دهانش. خب این فلگ ما بوده. این 3 تا نقطه مهم داره، اینجاست و این دهان است اینجاست. من همه رو یه شکل بکشم.
این کینک امپیل، این سواپشه، اینم دهانشه. اوکی. توی ویدیو قبلی دوباره اگر شماره 5 اگر رفته باشین دیده باشین، در مورد تصمیم‌ها من یه سری حرف زدم. گفتم آقا اینجا تصمیم گرفتن فرضاً بیان این های رو بسازن. پس اینجا ما الان علل حساب یه تصمیم داریم، من اسمش میذارم آ، که این تصمیم بوده که اینجا نقطه 1000 تومان و مثلا این شاخص، این سهام ببین. اوکی. وقتی که مأموریت انجام شد، یعنی مارکت 1000 تومان رو دید، حالا باید بیاد بگه آقا ما این مأموریت رو انجام دادیم دیگه. تا زمانی که یا کف این فلگ لیمیت، این لوش یه پوینت حتی یا کف این فلگ لیمیت یا حتی کینک امپیلش هم قبوله، چون مهمترین جای بازاره. اوکی، اینجوری میکشم. پس یا کفش یا خود این کینک امپیلش، این جزء اول نه جزء دوم نه جزء سوم. تا زمانی که زده نشه این مأموریت همچنان پابرجاه، یعنی دوباره میتونه برگره رو 1000. اوکی. ولی به محض اینکه یعنی زیرشو میزنه، زیر این امپیل رو میزنه، این دهانه رو شما امتداد میدیم. این میشه دیسیژن پوینتشون. پس به شما میگه مأموریت آ منقضی شد. اینجا یه مأموریت جدید تعریف کردن، مأموریت بی، که مأموریت بوده که این کف رو بزنن. به محض اینکه کفش زده شد، میره با اتاق فکرش، با نمیدونم محل تصمیم گیریش دوباره رجعت میکنه. اینجا سلای بی نظیری داره، سلای خیلی خوشگلی داره این منطقه. این اگه همچین شاید بگم هفته من مثلا روی 12-13 تا جفت ارز که دنبال میکنم، ماژور و مینون رو کاری نداریم، تو تایم فریم 30 دقیقه 2 تا یا 3 تا همچین موقعیت من میبینم. شما فرض کنید این تایم 1 ساعت هستی، اینجا بخوای سل کنی، استاپت این بالاه، تیپیه که شما اینجا دوباره میتونه یه شکل دیگه بگیره. مثلا فرض کنید حالا من اصلا به این لیبل های الیوت کاری ندارم، قشنگ ترش میشه این یه همچین حرکتی بریزه. ما بودیم تارگت اینجای دیگه، نخوره به این، بیاد اینجا دوباره زیر خودشو بزنه، یعنی اینجا همه سلر ایجاد کنه و بعد بیاد بریزه. این خیلی خوشگل میریزه، آبشاری میریزه خیلی. پس روی این ساختار کار کنید، خیلی روی این ساختاری که ترکیبش با آرتیم و شماتیک هایی که من تو کانال عمومی گذاشتم. بریم ادامهش رو ببینیم بچه ها. So you can see how you can use natural points within the price structure at pivot levels, at prior wave B's, span of wave B's, that will help you begin to understand the sort of areas where you can expect some sort of reaction. Here's a second example using wave A, wave 1 or wave A. We'd seen a decline in sterling, a wave A, a correction in wave B. The first reversal after wave B came to this pivot support, and that happened to be wave 1. A deep correction in wave 2, all the way down, obviously a wave 3, because that was a deep wave 2, a shallow wave 4, and a move down to wave 5. Now we have another reversal. Where does the first reversal end? It ends at the extreme of the wave B of wave 5. In this case we're not seeing a 1, but we've seen an A here. The next move up in wave C actually stalled around this congestion area. That's quite common. And then we had this move up, which actually came to around this sort of pivot area. But we'll also be looking at the relationships between these ABCs. The first reversal down here was to the low of the span of wave B, as expected, a small correction, and lower. So all these sort of areas, especially the wave B of wave 5, pivot supports, pivot resistance, in a three-wave move, in a correction, the move back to the span, and normally the low of the span of the wave B, are all areas you need to look at very closely. So again, judging where wave 1 should stall.
we've seen very clearly this was the euro dollar. I've mentioned in the descriptions of corrections how this correction nearly forced me to give up. A, triangle wave B, C, X, A, B, C. So after this wave C, where do we expect the first retracement? Very clearly to the span of the wave B. So it's a very, very clear call that we will expect to see that. First, possibly we'll be looking at this pivot resistance. I'm trying to work out where the wave 4 might have been. 1, 2, 3, 4. Probably the wave 4 there. And then down. So these are the two areas, here and here and here. So wave 1, probably I'd say here or here, between in this sort of area. And do we have an overall target? Yes, somewhere up here. Span of the prior wave B. So let's take a little bit of a closer look at this. This is the final B structure, a C structure here. That is where our target area is. This is the wave, probably a wave 3 target, because by the time you get up to here, you'd see a correction and then a move up into that area. So just as an approximation, we'd expect to see back up to this pivot area here, just around the 132 area. So, closing in even further, this is the final decline, probably 1, 2, 3, 4, 5. So we're expecting the first move, probably because wave B of wave 5 here is not very clear. We'd probably get up close to the 128.5 area. So where should it fall? As I said, to the 128.5 area. Got that pivot resistance. That's a good area as well. So around there. Is this a reasonable area for wave 3 to reach the anticipated target? Seems to me a bit low. I think that the wave 3 should come up here. But let's see. What we can do is get our spreadsheet. We can go, let's have a look. Let's just work out. We're expecting to see a target probably somewhere around 135, as I said, which was closer to the high of the span of wave B in the daily chart. If we have 128.30 as wave 1, let's just estimate a correction of 61.8%. Then a wave 3 could come at 132.44, being 61.8%. That being 61.4%, perhaps we could judge a 23% to 38% decline. That will keep the total of wave 2 and wave 4 below 100%. Then a 61% could get to 135. So maybe, yes, this could be a target for the wave 1. Let's see. Well, here we go. Here was a wave 1, and it was just over 128. We had a correction that was not 61.8%, but a bit less. And look, the wave 3 came just around the 132 area. And then we had this big wave 4. So let's see how it worked. 126.23 was a low, a high at 128.08. There's only just over a 50% correction. 283% projection in wave 3. 50% correction in wave 4. And the end required an 85.6% projection in wave 5. So everything really working as we had estimated, just looking at the structure of the previous decline in that wave C, we could work out the rough areas that we would expect our targets to be. So what are the potential errors? There will always be occasions
where you're caught flat-footed or just make misjudgments. I still do it, and I don't think there's any way you can avoid it. The issue is that what you need to do is always be aware of alternatives. Always have expectations of how the structure should develop. Try and take time to note alternative wave relationships, just to make sure you're not kidding yourself or trying to force a count. Always reference the larger wave structure. How does this fit in with the wave structure? What does the bigger wave structure say the next move should be? And has the movement I've seen so far developed in a way that would satisfy that larger wave structure? Is it big enough? Is it too small? They give you clues on whether things are going right or wrong. Take note of momentum. How is that? Normally, when you see an overbought situation when the market is trending, it means it's bullish if you're in an uptrend and bearish if you're in a downtrend. So don't try and look at an overbought or oversold in a trend and say, my God, we're going to get a reversal. That's not necessarily the case. If you're getting a bearish divergence or bullish divergence, there you have a stronger indication. It is not a signal, but an indication. Also take note of broken momentum divergences. What I tend to find is that if you have been looking at this, say, bearish divergence, and suddenly momentum breaks up above that divergence line, it normally and often means an acceleration of the trend. If possible, use cross-market references. They can be very useful, but at times they can confuse. Now, FX and equity, US equity, is normally quite good, but it does have its moments where it doesn't correlate, so you have to use it with judgment and have expectations. Right, in the end, this move up, funnily enough, proved not to be a wave A, to be the end of the wave E, the triangle. So it turned out to be a 333. So even though the wave relationships in the rally were really quite good, it still fooled me, as I was still looking for a further rally, maybe to 140, closer to here, which was a 50% projection in the wave A. As it came down below here, well, it could have been a bigger wave B, but then what would you do? What I did do, and I haven't got this, I believe I haven't got this in the slides coming up, was look for whether the... چون اینجا رو ببینید، من یه چیزی بگم. اگر نگاه کنید اینجا آقای کوپسی این A موج B رو یه مثلث گرفته، A B C D E، اوکی، که این پایین خورده A، این بالا هم ایشون با رنگ بنفش زده B، یعنی موج بیش رو یه مثلث گرفته. شما، حالا من اصلا نظری ندارم در مورد اینکه این مثلثه یا نه، چون نمیبینم، قطعا ایشون دیتای درستری داشته، نظرش موثق‌تره، ولی چیزی که میخوام بگم اینه، شما وقتی که میخوای موج بی تخمین بزنی، ما رولمون توی الیوت هارمونیک چی بود؟ موج بی باید حداقل 5% موج اش رو کاور کنه. یه جایی ایشون نوشته 52، یه جایی نوشته 56. الان نهی به خودت بگی که، حالا من فرض میکنم که میخوام یه گایدی بدم، نهی بگی اوکی پس این موج A از این مثلث مثلا تا بیشتر از 70% این موج A رو کاور کرده. انتهای مثلث باید حداقل 5% رو کاور کرده باشه. یعنی چی؟ یعنی این تو که اینجایی که زده ایشون E، موج E که میشه انتهای ساختار، انتهای مثلث، انتهای موج B ما باید حداقل 5% این موج A رو کاور کرده باشه. یعنی شما یه فیبوری تریسمنت باید بندازی ببینی آیا این تو که موج E حداقل 5% رو پاس کرده یا نه. در صورت اینکه پاس نکرده باشه 100% این مثلث نیست، اون چیزی که شما شمردی. بریم ادامهش رو ببینیم بچه‌ها. Movement down is developing with corrective ratios or with
impulsive ratios. So when there is this bigger uncertainty, you need to look for how the ratios are, what they're telling you. Is it telling you you're still in a correction, or telling you that you're in an impulsive move? And this is a true life example. We had an ABC decline, but it could develop as a double zigzag or triple three in a wave B. So this is how it began to continue. This was the end of a triple three. So it was a correction. So I knew that there was going to be further moves lower. Was this going to be another ABC? Or was it going to be something else? We look at potential wave B retracement areas. The 61 to 67% is around 129.11 to 129.53. So around this area, which it did actually come to. In fact, I think that was exactly 129.11. So I first counted that as an A and a B and a wave C. So at the time, coming down to the right sort of support area, I was considering that quite possibly that could be the wave B. But then, what do we need to make sure that this is going to rally and continue higher in a bigger wave C, back up to that 140 area? Well, clearly we needed a move above this gap high, which never happened. So then it started to come down a bit further, and I had to start thinking again. This 129.11 was good. Maybe you could make an ABC out of that, but then that would be it. That would be a triple three. That was 129.54, so very good. It filled the gap, as I said, and came down to 129.11. So now we need it to go up. Take a look at momentum. We had a bullish divergence, but then it broke. And momentum came down low. And when you see that, it normally means that the market is becoming bearish. So then you have to change your count. There is no divergence at this point. So it was a risk saying that we were going to see a wave C directly higher. It's not impossible, but at this point, with momentum so low, you need to have more positive confirmation of a reversal higher, and that would be a break above that prior wave B. Until then, you have to keep an open mind. As it came down to 129.11, yes, we had a bullish divergence. It looked good, but it just didn't bounce. And we had that break. It was a strong divergence, but that break killed it all. How do we react? We start looking for a different wave count. So, what do we do? Let's have a look. Let's take away this wave count. If you look carefully, you could also view this as an A, B, C. That is what I was forced to do. That would make that a wave 2, and therefore that a wave A. So then we are looking for a move lower to a projection, a wave 3 projection. Now, once we've seen that projection level, because wave 2 was quite shallow, we'd expect quite a deep wave B, probably 40 to 50% just by looking at that. Let's see how this progresses. That looks like the wave C. And therefore we should be expecting a wave 4 to move higher, probably a 50%-ish sort of move up. Probably look at this wave 4, that sort of wave 4, 50% area is about right before coming down. So that is how you begin to readjust the way you're thinking and spot, when you've been holding the wrong view, how you can spot the alternatives. Okay,
What do you do with a spike like this? Is this move lower a wave A, or is it a wave 1? Or is a wave, even the reversal higher, is it a wave A or a wave 1? It is so sharp that it's very difficult to really see inside what is happening. Sometimes you'll even find, even in the 1 minute market, it is happening so rapidly. And occasionally I do go down to the 1 minute market to have a look, that it's still difficult to take a view. What are the clues we have? Alternation? What alternation do we have? The alternation is an extremely powerful tool. If you are going to see a 5-wave move, you will want to see a wave 2 and a wave 4 that show alternation, and allowing the wave 3 to have the right projections, and also the wave 4 in relationship to the wave 2. Invariably, the first thing I will do when I see this is make an assumption, as long as it fits within the larger structure. Invariably, such sharp moves are 3 waves, within which the wave B is shallow. So what you'll be looking for is probably a 1, 2, 3, 4, 5, A, B, and then 1, 2, 3, 4, 5 in that rally. Look at these moves and say, is there alternation within this big rally? It doesn't look like it. Is there alternation within this move and this move? Well, certainly there looks to be in this one. We'd have to look in the 5-minute market for this one to confirm our suspicions. But this correction here and up does give that impression. So alternation in terms of depth is an extremely valuable tool when you're eyeballing a chart to see whether you're getting a 5-wave move or 3-wave move. In the decline, it looks like probably we saw an A, B, 1, 2, sorry, that 2 should actually be here. So it's a very deep wave 2 and a shallow wave 4. And down here to wave 5. So this one looked like an ABC move with an extremely long wave C, and this looked like an ABC move going higher. So in terms of wave 1, what we can say is there are no prior relationships, and so the most likely stalling points to look for are the prior wave B of wave 5, the prior extreme of the wave 4, pivot support or resistance, prior congestion areas, Fibonacci and or harmonic retracement levels. Be aware of the higher wave degree target and where you expect the larger move to go, whether if it's a 5-wave move, where do you expect the target to be? Perhaps at the prior wave, larger wave C of wave 5, or the wave span of wave B in a 3-wave move, in a correction. Beware of labouring wave 1 instead of wave A. If possible, observe the wave development, i.e. 3-wave versus 5-wave. Retracements in wave 2 obviously is a retracement of wave 1, but as I mentioned, they can be anywhere between 5.6% and 100%. What we do know is they are corrective waves. So therefore we can expect a zigzag, double zigzag, triple three, or a complex correction. And in a wave 2, a complex will just be a flat or an expanded flat and not a triangle. The wave 2 may or may not hold at the wave B of wave 1 extreme. You can look at it, but have an understanding of the retracement ratios, and if you possibly can, depending on what time frame you're looking at this, if it's in a daily market, you may have a good idea of whether you've seen a zigzag, double zigzag, or whatever. If you're in the 5-minute market, it's a lot more difficult. Also, take note of pivot support and resistance, areas of troughs and peaks, and internal ABC relationships to
to identify breaks. Now, retracements are often unpredictable, so you have to take care whatever is happening. Within this, we have got ourselves the 2009 low in the Dow. That first moved up higher to here. Not sure quite what that represented. Correction, a wave 1, a wave 2, A, B, C, wave 3, 4 and 5. Here we had a wave 2, which is what we're looking at, of 73%, and this wave 2 is just 33.3%. So how do we know quite where they're going to stop? To be honest, you don't really know. It will help that this got to oversold, and all you can say is it's got to this sort of congestion area, but we don't know unless you've seen within the intraday market, you've seen a double zigzag or triple three, you don't know exactly whether it's going to stall there. Ideally, because this is a daily chart, you would want to see a completed double zigzag triple three. In this wave 1 and this wave 2, we had a 90% pullback. So these are things that are really difficult to judge, and you quite often will be working with it as best you can and knowing that, well, it can't go under here, can't below the end of wave 2, otherwise it's going to completely break your larger wave count. So ideally, in all cases, you need to put a stop below here, but you need to size your position to allow that any drop below here will not trigger too much of a capital drawdown. Very clearly, deep wave 2, shallow wave 4. Simple wave 2 looks like an expanded flat wave 4. And the move up in wave A, which as we know was to a prior correction level. The problem with very shallow wave 2s is they're normally only recognized retrospectively. You know, perhaps there's some event in the market, because I don't follow fundamentals, it's something that doesn't really strike me, but perhaps you're seeing some sort of news release that says bearish, and maybe there was just, in fact there was, I think, a very strong bearish bit of news around there that would keep the market bearish, that might make you suspect you'd only see a shallow correction in wave 2. Nevertheless, it's always difficult to know where they're going to stop, but of course the movement thereafter had some great ratios. Another one in the euro, again 23% pullback, so probably until it gets below the expanded flat wave B area, you're not totally convinced of what's happening. Once it does, you know it's going to continue. There is this potential for the wave 2 to stall at a pivot area, so that worked very nicely. You still need to check what this is. This is a 5-minute market anyway, so you'd need to go down to the 1-minute market to really test that, to see if it's what probably is a 1, 2, A, B, C, 3, 4, 5, B. There, it's really difficult to judge, but it is something to consider, and therefore always be aware of this type of pivot area that could still hold. Now, flat corrections are obviously a lot easier to identify, and they're really quite useful. We'd seen a move higher in euro yen, though you couldn't see it. In the 1-minute market, I remember measuring it, that went up to a 5-wave move, a wave A, a wave B. So we're looking for a wave C, 1, 2, 3, 4, 5, fairly good ratios, 94% extension in wave C. We then had an ABC move lower, a move back up to that high. So we know this sort of area, as long as we're happy and we're looking for a wave 2, we know that that's going to hold. To me, flat wave 2s or expanded flat wave 2s are the kindest of all wave 2s, because you've got a much stronger signal and identification of where it's going to end
and where to take your position. Now, just to talk about the follow-on from wave 2, and I talk about this later on. What are you expecting? It is critical for you to look at this and say, what am I expecting? Once the wave 2 is complete, you are expecting a 5-wave move, because that is going to be the wave A of wave 3. So after this wave 1 is completed, this wave 2 is completed, I should say, we're expecting a 5-wave move, which looked like a 1, 2, A, B, C, shallow wave 4, actually quite a shallow wave 5, to the wave A, B, and then the same. Once we've seen a wave 2, we want 1, 2, 3, 4, 5. So therefore we've had a 1, 2, A, B, C, 3, 4. So in this decline here, after the wave 2, we know that it's not going to get any deeper than that. We've got a shallow wave 4 and a wave 5, so we know approximately where it's going to end because we had a 33% wave 2, so we can probably expect something like a 50% wave 4. So we know where that's going to stop. We know where our wave 3 and 4 is going to be automatically once we've known this wave 2 is finished. So always keep in mind, what do I need now to happen to confirm what I think is happening? The initial requirement is to identify wave 1 and 2. That's always important. So once you've seen a wave 2, is always followed by a wave 1 and 2. The wave 1 and 2 of wave A. So here we had A, B, C, wave 1, wave 2, 90% correction in wave 2, wave 1, 2. So this is promising a strong move higher, because we are expecting the wave A to be up here. And it's going to be a B and then C, so it's going to be a long projection in wave 3. Once we've seen this 1, 2, A, B, C, 3, still going to continue higher. So always expect that after the 2 you're going to see a 3-wave move initially in wave 1 that's part of a 5-wave move. Finally, to the summary points. Now, wave 2s are one of the most difficult to predict, especially in a smaller time frame, a lower time frame such as a 5-minute market. They may be anywhere between 5.6% to 100%. And in advance, before it starts, we do not know which ratio is going to work. Now, the wave 2s can develop in any combination of correction. In a simple zigzag, a double zigzag, triple three, a flat, or an expanded flat. The only exception is a triangle. You do not see a triangle in wave 2. Now, if you are in the daily chart, or looking at a daily chart and looking for a daily wave 2, you will drill down into the 5-minute market, maybe 10-minute market, and try and identify the development of the wave 2 structure, whether it's zigzag, double zigzag, triple three, flat, expanded flat. Within the zigzags, you will look for a projection in the wave C all the time. But you can add to that. Start again. Look for a projection in wave C. That will relate to zigzags, double zigzags, triple three. A shallow wave 2 is often only realized in retrospect. There may be an economic data release that will give you a clue, or some other catalyst that will help you. But what you can also do is watch for pivot support or resistance as possible stalling points, or Fibonacci and harmonic retracement ratios, although they tend to be approximate. The best combination
is to look at retracement ratios for projections in wave C that match those retracement ratios. And obviously, if you can see, if it's in a lower time frame, that you see the wave 5 of the wave C. You may match it with a pivot support or pivot resistance. You could match it with a period, you can match it with an area of congestion. So use a combination of techniques to try and integrate and harmonize all the different signals you are getting from that internal move lower or higher in the correction. I'm going to finish this particular video now because I'm splitting wave characteristics into two videos. The next video will cover waves 3 through 5.